kita ni workshop ini aku beli lahu dia, kau komida mana Anastasia aku beli di sini orang sampai di bersama ini. Harus terus terus. Sebelum orang sampai via Katoliknya, dasar ini dulu. Harus Katoliknya dulu, udah sampai di via. Oleh padre. Kami bersama dengan mereka, Husi terbuka rasa, tapi mana atau nanti kami bawa opini dengan dia. Kami harap ini dengan Yesus Kristus dan untuk Espiritu Santo, Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrada Coração de Jesus, os teus confianças em vós, o Padre, o Filho e o Espírito Santo, Senhor. Muito obrigada, Ana Anastácia. E mãe, diretamente dele. Adia pemalu karena kanal YouTube live stream terus Timor pos semoga full hau no vai magro ni benda daun ni Yohanes Salau aswairun Timor Plaza di informata botira kata daun ni Ministério Comércio e Indústria Husi Apoiu Husi parceiro desenvolvimento UN Conference Trade and Development Insight União Europeia hakar karena informata botira kata daun ni sira Halao workshop na Levantamentu Dadus Medidas non Tarifario non Tarifario nebema Halao isso era também da botira da tenek dan lutan mito acompanhamos Trinidad, Vice Minister of Commerce and Industry of Timor-Leste, Mr. Mark Friedrich, European Union Ambassador to Timor-Leste, ladies and gentlemen, bon dia. I'm particularly pleased to deliver this opening remarks today, even if I regret that I must do so remotely from Geneva. I'm very pleased to take part in the launch of the first ever non-tariff mayor's data collection of Timor-Leste. It is important because supporting countries like yours, a small island developing states, is at the core of what UN Trade and Development does. A mission that is today as vital, if not more than ever. As you are all aware, there has been a lot of changes and growing pressures around the world with the risk to upend the international trading system. Today's event serves as an important reminder. When managed effectively, trade is a powerful tool. It has lifted hundreds of millions out of poverty, supported sustainable economic development, and empowered people, both women and men, across the world. But it is not automatic and needs targeted and effective trade and development strategies. At UNTA, we remain fully committed to strengthening transparency in trade, including through work on non-tariff measures. We aim to support fair and predictable trade environments, and we pursue this with determination. The non-tariff measures data work carried out in the last years by our fantastic team in Dili and Geneva, with the support of the government of Timor-Leste and the European Union, who has financed our work on non-tariff measures under the Impact Project, is the best case example of effective collaboration. It is particularly satisfying to see a government so keen to take ownership of the work that has been done. This dedication and strong will is reflected in your recent accession at the WTO and the ongoing process to accede to the ASEAN. The non-tariff measures data that is being launched today will help your government, policymakers have better access to resources, increase transparency, and help traders get better access to international markets. I do not repeat it enough. Non-tariff measures represent a large burden and can represent an equivalent tariff of more than 20% on agricultural goods easily. Access to information can reduce this cost and empower smaller traders to tap into export markets. This can be the case, for instance, of coffee in your country who make one of the best coffee, and which I hope I will find more of markets here in also helps policymakers devise better regulations which fulfill their non-trade objectives,
protecting the health and safety of citizens, for example, while limiting disturbance on traffic. I'm very happy that UNCTAD and the Trade's online database can contribute to this milestone, adding Timor-Leste to the more than 150 countries which are accessible on our database. What I said, with what I say, I wish to reiterate UNCTAD's complete commitment to Timor-Leste in its march forward and will issue access to information, increasing opportunities for local people, extremely supportive donor workshop. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Roberts, for us to be joined today. For the next, I would like to invite to the podium His Excellency the Ambassador to Timor-Leste, Mr. Mark Redwood. So first of all, apologies to the colleagues who are on screen. I will try and speak in Tetum. Hanoi katapita precisa rona inglês para oriental. Coco katapita precisa ida pela descansar oito antes. Então, Sua Excelência, Ministro do Comércio e Indústria, Sr. Augusto Júnior Ctad, o Sr. Ralf Peters, chefe ramo analista de comércio na UNTA, Senhora Cira, bom dia. Haksorop Teves, Odimarca, lançamento medida na tarifa será promova a facilitação ao comércio. Pouco para padrão sanitário, local, deve ter todo spirit. A meter comércio intra-regional no internacional Pacífico. Deve gerar um secretário do Fórum de Pacífico, deve dar um Ministério do Comércio e Indústria, onde desenvolve enquadramento político e comércio da Timor-Leste. A medida que enquadramento irane, 6 anos de fundação, onde orienta reformas relacionadas ao comércio no crescimento econômico. E o Husi envolve desenhar protege o objetivo legítimo a saúde pública, segurança nacional, segurança ambiental, mas de cada vara regulamentar. A caracteres a do participa e o comércio, mas de dificuldade, também complexidade no acesso limitado à informação regulatória. Iniciativa irane, a capacidade política ida para onde Halao medidas será disponível para o público e a base de dados e amigável para o utilizador, a nível para o setor privado, a menos custos para ser a conformidade não facilita o comércio. O momento irane Timor-Leste representa para a adesão à ASEAN, União Europeia e a confiança que a nação e a potencial macanas para o desenvolvimento econômico, inclusivo no sustentável. A medida que o setor privado não havia acesso para informação relacionada ao comércio, a nível de base de dados NTM, IRANE, a nível parte IRANE é importante ter esse IRANE. A do concluir, permite how pode reafirma que a União Europeia irá fazer um compromisso ao serviço desse povo no Timor-Leste, onde a sua prioridade principal será desenvolvimento do setor privado, criação de emprego,
na integração econômica, Belarus, ASEAN, Acordo Parceiro Econômico Interino, enquadramento regional civil. Ao deseja validar por possibilidade de produtivo no acordo com perspectiva. Obrigado, Padre. How entrega fila para Juan Francisco, a também Halao translation que sumário para também a senhora Alfos para entender se ainda uma conversa da senhora. Dear Clerical India Excellency, morning, Ambassador. Allow me just to summarize into English and Tetum vice versa. For earlier one into Tetum. Permite untuk kalau resumo na SD ide breve claro Husi senhor Ralph Peters nie devemos going atau kan kata untuk contém teves bele ao serviço de lei e a são parte do compromisso da missão importante da minha ou de bele ajuda na ação que quisera incluímos nessa Timor-Leste ciências mola de development countries nie e NTM é importante termos para dizer promove transparência você também praticamente NTM né custo para NTM cada barra bele 20% mais para tarifa na cidade em termos de agricultura né bele for para MSMEs era bele custo 20% mais para negócios era e raiva kata NTM launch para essa requerimento para clientes italianos adesão para ASEAN mas vemos nessa a guia política onde desenha política ida kata deveria balanço entre onde bele for proteção para política não bele for proteção para saúde pública ambiente mas vemos bele halo reduz o custo acesso à informação cost of compliance e líamos nessa espera para café né no caso negociar veremos banheira acesso à informação veremos oportunidade para toda exportação e se o Rafa cada beleza café Timor bara que tem e a Genebra leva para nível social e rona kata café Timor né e sabor dia que para Genebra Husi senhor Ralph Peters agora let me just also do the summary of the Excellencies, Ambassadors, and EU is committed to support Timor-Leste through its, on top of its multi-indicative annual programs, but also through regional support through that which has three components under price, including impact, which supporting which actually implemented by Ctad in providing NTM support, but also SAFE programs, which is supporting Ministry of Agriculture on SPS related activities, as well as on the spirits, which supporting the government of Timor-Leste through Ministry of Commerce and Industry, that developing first ever Timor-Leste national trade policy framework, which we will discuss for the past few days. And EU is committed and highlighted also on the importance of the transparency of NTM measure, that not just helping the government in designing its policy to protect public safety, protection of the environment, but also and security, but also allowing the accessible information for the private sectors, especially for Timor-Leste, where we have a lot of MSMEs, and by assisting them to reduce the cost of compliance. I think this is the main point I would like to take in summary. How do you look at it, Muito obrigada, Francisco. Primeiro, com respeito a convite à Sua Excelência Vice-Ministro do Comércio e Indústria, Dr. Discurso.
belum main, oleh sebagai Roma, dia siapa Kona-Ba terlibat kalau normal ya luar ini agar best buat kami hotu kita Saudi tapi hal itu kan normal pada dia. En primer lugar, respeto la excelencia, señor embajador Unión Europea, para Timor-Leste, señor Apoiu, representante de unidad, señor Rap, no, señor Julian, representante de son gubernamental, señor, el Ministerio de Salud de Marca Presencia, representante del sector privado, micro pequeña empresa, señor, en presencia algo, más vaya evento importante también. Pak ita boto na leo e marca presenza ene ada dia pak ita aumen ohen seorang ambassador en Polia ita mata kata seorang ambassador en Timor y de Polia de una de pas minuto cuando compara con ita tule se ita le ita per le si seorang ambassador le le itu con ita de profesor ambassador buat naik Timor, aprende Korea, tetu dan be, pura ke dia terpesta. Mengalami sesuatu, ohin presidensi organisasi Allah satu Halao. Agricultura, bahasa sound dene, debemos ya tidak ser lebih importante teres la belle Husi cantau o mai representa presidensi organisasi para la agricultura y osida si halamos sinceramente para vivir dene. Dali datang agradece para representante Husi Ctad, Basio Basio Basic, y de nebe uhin alon intervención de pura pos, anuita, Kona-Ba, y de situación real de caso durante el interpolio Kona-Ba tare, y ahora el interpolio Kona-Ba non tare pasera. Kata buat de nebe importante, la vamos a tocar la oita, de libro sector privado sera, nebe polió Kona-Ba exportação. Buat ser nebe opera bank terceiros. Só teves mais hau atau hal abertura balanceamento para Timor-Leste na base de dados, Kona-Ba, medidas não tarefa, não ter remédio, vai ter bolsira, ou toda a presença enérgica ali datang, acontece lá, toda bolsira. Ao cargo agradecimento, pode lutar, vai ter bolsira nebe marca presença, ou compromisso a contribuir para a iniciativa nacional de Dané. Evento de Dané nos dá a oportunidade de Dané onde a livre parte interessante será Dané e o papel importante para o desenvolvimento do comércio na economia e a Timor-Leste. Especialmente, ao que reconhece a participação do parceiro de desenvolvimento será e evento importante Dané inclui embaixador União Europeia no representante Ctad. Deve acompanha virtualmente Husi Genebra. Seminário de Dané aos evento técnico, mas vem lugar passo importante para melhorar Timor-Leste na facilitação do comércio. Deve transparente, não alinha Timor-Leste na política de comércio, no padrão internacional, no mostra compromisso para a integração econômica social. Iniciativa não reflete e tem compromisso para criar ambiente regulatório mais acessível para nós. Kalau sentinan Reino Rua, Ronaldo Reserva, equipa técnica será o apoio do seu parceiro de desenvolvimento nessa União Europeia, não está Halao Levantamentu, analisa, não classifica medidas não tarifa, deve aplicar e Timor-Leste. Processo de nela fase. Equipa Halao analisa, não bar regulamento será hamoto atos livres. Deve aprovado ou publicado livro início processo de transição Husi tinan Rio Rua tinan janeiro tinan Rio Rua Ronaldo Reserva. Husi número né regulamento atos todo recém mas a equipa Halao analisa não e documento legal e do número recém identificado aplica medidas não tarifárias. O total número de medidas não tarifárias
atos ruas de Timor-Leste. Medidas que realmente existem e já tem claro. Mas bem, aqui é documento que a base de dados único o nível sai de referência. Vai exportador, não importador será. Nem para Dadus foto não está ajuda e está por errar e também enquadramento relativo ao comércio. Não identifica parte, nem precisa haver carregador, não está meio nem incluído na base de dados global. Nem mais zero secundário. Hoje nem seja fácil parceiro comercial, escritor, instituição internacional será voto a tu acesso no matéria de medida regulatória deve aplicável em Timor-Leste. Nesse nada de participa em sistema comercial. O Ministério do Comércio na indústria minerária reafirma que as continuidade iniciativa e nuda instrução é responsável pela gestão não tarefa nerasic. MCA sendo minha oficial sira por manter base de dados né Liu Husi, a atualização regularmente da base de dados e mas bem, esforço se a pele sai dessa responsabilidade MCA também. Também itu outro até uma carta não vai não. Ainda do cão. Então outro até kata não tarefa aplicatura ambiente participação do serviço. Ao aproveitar o governo a do contínuo serviço colaboração tem que sair parte e da Husi e tem serviço institucional regular e transparência, mas princípio sabe se receber facilitação o mesmo dia também vai vir o operador econômico será compreende exerce geralmente se bele halo plano não compete e no mercado nacional no internacional. Iniciativa temos lugar de Timor-Leste de compromisso para a implementação do acordo de facilitação comércio OMCANIA. Nós a cumprir e tem a obrigação de ser acordo ASEAN. E Trade in Goods Agreement, antiga. A outro parceiro de Rússia, União Europeia, não está. La Halupa agradecemos para a equipe técnico nacional, no ponto focal do resultado da Husi da Bolsa de dedicação. Hanoi crítico, habilidade a tu navegar, detalhe legal será minha implicação política será. Governo reafirma na parte minha compromisso na sustentabilidade do serviço e da minha junta com parte introdução da ser outro. Nebe compromete a reforçar Timor-Leste minha capacidade e área de comércio. Hoje hoje solo awata uso previsão para Marok, para Matevia, para a Ilha de a loca internacional valor de homem a tu kita hodoto nebe homem pela parte e a salão de vele acompanha o dia e vele sai bukai banita ele vai ser e a ser na atividade de comércio local, onde já tem o dia para processo de importação, exportação
y ahí tenía arreglada. Hoy tenés oficialmente Europa y tenía sessão para a União Europeia. Desculpa, kami masih yang ngomong ini. Sim. Vossa Excelência na Fatin, no how convida His Excellency Ambassador, Mr. Kubele Joy, senhor representante Husi, Adonira, senhor Ivo, Diretor-Geral do Ministério do Comércio e Indústria. Dia durante a instrução, a conta todo os diretamente. Ida, Rua, Tolo. Ida que temos oficialmente lançamento vai ter workshop medidas não Tarifario. E Vossa Excelência será na Fatin Amri, também seria a sessão foto. Abaya Onado. Você ajuda bastante. Tivemos a apresentação Kona-Ba, medidas, sem tema de medidas não Tarifario, devemos se apresentar o senhor Julian Wisner, do senhor Padre. Dia que a paciência de Deus também tinha problema técnico, mas tinha vontade. Hi, Julian. Morning. You can tell whenever you want to start. We had a little bit technical issue earlier, but we're good now. So over to you, Julian, for your presentation. Thank you. Thank you very much, Francisco. Good morning, everybody. You had a short video, Francisco, no? Do you have it? Maybe we'll pass the video first, and then I'll do my presentation.
Desculpa, velho. Então tem que ter Julian, can you hear us? Okay, so good morning, everybody. I'm very sorry, my Portuguese is terrible and makes it even worse. So I will deliver this presentation in English. I hope it's fine to the room. If I speak too fast, please interrupt me, and I will be happy to also answer any questions during the course of the presentation. But you will have another presentation by Francisco after, which I think will be intensive, but it will be a lot of information that will be complementary to the one I'm doing now. So I will deliver a short introduction about the Ctad non-tariff measures program, and just give you also an idea about how the NTN data collection in Timor-Leste happened under which program, which was funded by the European Union. And so just about myself, I'm Julian Lisner. I'm an Associate Economic Affairs Officer in Geneva. I was based in the Pacific for quite some time, but now I'm temporarily in Switzerland. And I also helped running this impact project, which did the NTN data collection in Timor-Leste. Okay, before entering into the details about non-tariff measures, just to explain you heard already from the introduction from the ambassador and the vice minister that the NTN data collection of Timor-Leste was collected under the PRIZE program. And one of its components is the impact project, and non-tariff measures was one of the components. So the objective was really to foster transparency, increasing trade based on customs and trade. The project
is running until the end of January 2026, and it's covering 15 Pacific Islands countries. Even if Timor-Leste is not exactly a Pacific Island countries, but I think it was very beneficial for the country to be included in there to also benefit not from what is done for other small island developing states. Okay, so let's turn to non-tariff measures. I think most of the people in the room have been to a previous workshop that we had in 2023, and also you've been involved in the data collection process and the consultation process that was supervised by Francisco here in Delhi. But just to give you a definition, non-tariff measures are very self-explanatory. The name, it's measures that are not tariff. So it's policy measures that have an impact, an economic effect on international trade in goods. So they can change the quantities. If you have a measure that reduces the amount of goods that can come into your country, they have an impact on quantities, or they can have an impact on prices. Because if you need, for instance, I don't know, any safety measures to apply, additional safety measure, the car is going to be more expensive. So it raises the price of the car. It's very important to always remember that we talk about non-tariff measures in a very neutral way. Non-tariff measures are there to stay. They something that is very good. They protect our health, safety, as you heard from Mr. Peters before. And so it's not something negative. They are often associated with non-tariff barriers, which are also non-tariff measures, but they are much broader. So what exactly are they? You have two main categories of non-tariff measures. The first one is traditional trade policy instruments, which you are probably familiar with. We talk about quotas, when you limit the amount of goods that come into a country, price controls, when prices are controlled. So for instance, if you import wheat, it cannot be above a certain price, or the rules of origins, when the goods have to have a specific local content when you import them. So those are the traditional trade policy instruments. Technical measures on the other side, and they are, I would say, nearly 90% of NTMs are technical measures. They have very clear non-trade objectives that is related either to safety or health and environmental protection. And in those technical measures, we have two main categories, which are sanitary and phytosanitary measures, SPS, which are on agricultural goods, and technical variation trades, TBT. So you just exceeded the WTO. I think you are familiar with those two categories. So a concrete example, when we talk about non-tariff measures, it sounds complicated, but it's not. Okay, in Timor-Leste, you produce very good coffee. You are exporting it mostly, so it doesn't apply to non-tariff measures of Timor-Leste, but mostly on the markets to which you are exporting. But for instance, a producer who's exporting its beans to another country. Let's take as an example South Korea. If the country is exporting those beans to South Korea, he will have to make sure that the beans he exports have this residue of ratoxin, which is a fulgus, should be lower than 5 micrograms per kilogram. And what is the reason for this? It's not that South Korea thought, let's try to protect our coffee sector. No, it's simply that ratoxin in higher value is actually toxic for human life. Let's take another example. If we talk about, I don't know if you're familiar with those liquid coffee.
Sini suaminya aneh banget. Kamu belum tidur duduk pusat. Menurut 5,2. Selisihnya kemudian. Ya, tampaknya si problema tecnico que passa a ser occupato dentro para tadi ela problema yang kan dia harus respeito a vida social service, nós vamos virar esse outro a pemerintah.